na waongoza kutoka Misri walikuwa watu wengi ajabu. Maana Biblia inasema kwamba wanaume peke yao walikuwa 1,000 ngapi? 1,600. Men only. Just imagine ikiwa wanaume ni 1,600, ongeza sasa wamama na uongeze vijana na uongeze watoto. Those are several millions of people. Na Musa alikuwa anafanya kazi peke yake ya kuwahudumia na kutatua kesi zao. Sasa siku moja his father-in-law akiwa amemtembelea, maana Musa alikuwa ameoa msichana wa Jethro. Sasa Jethro akaenda kuangalia Musa na familia wanaendeleaje. Akapata Musa kuanzia asubuhi mpaka jioni anakaa chini akisikiliza cases za watu. Watu wanapanga laini kama pale kama wakati wa kura. Wanapanga laini ili kila mtu apate nafasi ya kumuona Musa amwambie shida yake. Ndipo huyo father-in-law akamwangalia, akamuita kando baadaye, akamwambia what are you doing? Yaani unakaa chini asubuhi mpaka jioni. Watu wanapanga laini kwa jua kali, wakingoja nafasi ya kukuona. Masaa inaenda, mwingine anaenda kuja kesho, na wewe mwenyewe pia unachoka, maana hata nafasi ya kula hauna. Baba mkwe atamwambia utakufa mapema, kile unafanya ni vibaya sana. Na ndipo akamshauri. Ukisoma hiyo Exodus 18 verse 21, kuna maneno alimwambia ambayo yanatusaidia kuelewa umuhimu wa kufanya kazi kama timu. Verse 21 inasema hivi: Moreover, you shall select from all the people men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. And let them judge the people at all times. Then it will be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they themselves shall judge. So it will be easier for you, for they will bear the burden with you. That is the secret of working as a team. Musa akaambiwa, hii kazi ukifanya peke yako utakufa. Chagua watu wa kukusaidia. Wengine wawe majaji juu ya watu 1,000, wengine 150, 10, ili kesi dogo wanazitatua huko chini. Kama ni kesi inafanyika kwa watu kwa kundi la watu 10, kiongozi wa watu 10 anaisikiza, anaitatua, na ikitatuliwa vizuri inaishia hapo. Ikiwa kugumu, apeleke kwa kiongozi wa watu 50, naye aisikilize, aitatue. Ikiishia hapo ni sawa. Lakini ikiwa ngumu, apeleke kwa kiongozi wa watu 100, na ikizidikana hapo ipelekewe kiongozi wa watu 1,000. Sasa ile itashinda kiongozi wa watu 1,000, hiyo ni serious, unaletewa hiyo. Na Musa alipofanya hivyo, kazi ikakuwa rahisi sana. Ndio maana unapata hata kwa serikali tuko na wazee wa mtaa, tuko na chief, tuko sijui na county commissioner, tuko na nani, na tuko na Uhuru president. Hao ndio wanafanya kazi ikuwe rahisi. Imagine kesi ya hapa Jericho ambayo ingepelekwa kwa mzee wa kijiji, lakini hakuna mzee wa kijiji. Kesi ya hapa neighbor wakikoseana kwa kamba ya kuanika nguo inapelekwa kwa Uhuru. Issue kidogo sijui ya nini inapelekwa kwa Uhuru. Ataweza hiyo kazi kweli? Hawezi. That is why tuko na hao viongozi ambao wako kwa ngazi mbalimbali. Na hiyo ndio principle ambayo Mungu alionyesha hapa, kwamba Jethro alipomwambia Musa afanye hiyo ya kudelegate kazi kwa viongozi wengine, hakumwambia maneno yake mwenyewe kama father-in-law. In fact, ukisoma verse 23, alimwambia this is a command from who? From God. You don't work alone.
maana ukifanya peke yako wewe mwenyewe utaumia na pia hautafaulu kufanya kazi. Ukiangalia Biblia unapata kwamba hata Yesu mwenyewe alionyesha umuhimu wa kufanya kazi kama timu. Yeye mwenyewe alijichagulia wanafunzi 12, akakaa na wao akawafundisha, na alipowafundisha akawaachilia sasa waende wakafanye kazi. In fact, ukisoma kitabu cha Matthew inaonyesha kwamba Yesu alikuwa anatumia muda mwingi na wanafunzi kuliko ule muda alikuwa anatumia na umati. Maana alikuwa anajua hawa nikiwatrain vizuri na waelewe mission ya hii kazi, ndio watafanya kazi ikuwe rahisi. Lakini angefanya peke yake alafu aende, hiyo kazi ingeishia hapo. Na tunaposoma Biblia tunapata kwamba kupitia kwa hao wanafunzi ujumbe uliweza kufika kila mahali. Hata ndio sababu tuko hapa siku ya leo, kutokana na kazi iliyofanywa na wanafunzi hao. Jambo lingine tunapata kwamba Mungu ametupea vipawa kila mmoja. Tuko na talent. Tuko na talent. Na kila mmoja ambaye amemkubali Yesu, hata kama ukiulizwa gift yako ni gani Bwana Edward, unasema sijui, lakini uko nayo. Hakuna mtu hana. Hata kama hujui, iko. Na utaweza kujua namna gani? Utaweza kujua uko na talent gani kwa kuwa na moyo wa kupenda kufanya kazi yoyote ambayo unapewa. Ukiambiwa fanya kama kiongozi wa Sabbath school, usiseme sijawahi fanya hiyo siwezi. Hapana, just attempt. Ukichaguliwa mzee, usiseme mimi siwezi, hii kazi ya mzee hiyo siwezani nayo, sijawahi fanya. Hapana, just attempt. Ukiattempt utasikia watu wakisema na vile huyo mzee alikuwa amekataa kazi, ameogopa kwa muda mrefu, na vile amefanya, hata amefanya vizuri kuliko wale wamewahi kuwepo. Lakini hakuna mtu anajiamini. Wengi wanakataa na wanasema hawawezi. Lakini tunapata kwamba tukifanya kazi kama team, hapo ndipo tunapata nafasi ya kuexercise our talents. Lakini ikiwa ni mtu mmoja peke yake anafanyanga kila kitu, wale wengine talanta zao watafanyia wapi kazi? Hawatakuwa na nafasi ya kuonyesha gift ambazo Mungu amewapatia. Ndio maana tukifanya kazi kama timu, wewe unaleta maoni yako, huyu analeta yake, sisi wote tunatafuta njia moja na tunafanya kwa pamoja. Hatutafuata akili ya mtu mmoja. Hata ukisoma vitabu za roho ya unabii, kuna quotation moja katika kitabu cha Testimonies volume 7, Testimonies volume 7 page 259, inasema, in counseling for the advancement of the work, no one man is to be a controlling power, a voice for the whole. Katika kushauriana juu ya kuendeleza kazi ya Mungu, akili ya mtu mmoja haifai kufuatwa. Hakuna mtu mmoja anafaa kuwa ati yeye akisema ni kama zote tumefanya nini? Tumefanya. Kwa kazi ya Mungu there is no kingpin. There is no spokesperson ambaye ati yeye akisema hiyo ndio sauti ya wote. Tukifanya hivyo, we will be in danger ya kuzuia wengine kufanya kazi na talanta zao. Another quotation, kuna barua iliandikwa 1897, inasema hivi: as brethren located where you must be more or less connected, you must draw closer together in your councils, in your association, in spirit, and in all your works. One man among you is not to be made the counselor for all. Isiwe kwamba mnapokutana ni council ya deacons, ni council ya wazee, ni council ya stewardship, kwamba ni akili ya mtu mmoja. Tukisema tunataka kutafuta mgeni wa kutufundisha wakati wa stewardship ama family life ama nini, alafu yani mtu mmoja tu ndiye anaweza peana mgeni. Mwingine akisema hapana, niko na mzee mwingine najua mahali fulani, tunaweza kualika huyu. Hapana, 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 ni huyu. Yani mtu mmoja tu, lazima iwe ni yeye anatoa pendekezo.
Na akitoa pendekezo isipokubalika, anaanza kukasirika. Ati mnanidharau kama kiongozi. Mnanidharau kama kiongozi. Hapana, kuwa kiongozi haimaanishi ubebee wengine akili. Hapana, kuwa kiongozi inamaanisha unasikiza hata maoni ya wengine. Na mwingine atoe maoni, mwingine atoe maoni, musikizane. Mnaweza sema kwa sababu wewe ndio ulitoa mgeni last time, situsikie pendekezo kutoka kwa wengine. Kwa sababu hiyo ndio njia rahisi ya kufanya kazi kama team. Na ndio maana nimesema kwamba every department head has a team to work with. Kila kiongozi ako na timu ya kufanya kazi. Hata kama wewe ni kiongozi wa stewardship, you have a team ambayo unafaa kufanya kazi, ambayo inaitwa Stewardship Council, Education Council, Deaconry Council, Elders Council. Those councils ndizo zinafanya kazi kwa pamoja. Sasa kuna sheria kwa hizi teams ama hizi councils. Councils meeting commandments. Kwa mikutano ya hizi council kuna amri ama kuna sheria za kufuata. Na for example, mtu akija kwa council, yeye ni member wa council na maoni yake inahitajika pale, mchango wake unahitajika pale. Ikiwa huyu mtu ako na tabia ya kuja kama amechelewa kila saa, sheria moja inasema hivi: kama kuna mtu ambaye amechelewa kuja kwa mkutano wa council, msimu update mahali mumefikia, wacha akacha hapo mwenyewe. Tuko pamoja? Maana kuna watu wako na desturi lazima akuje late. Na akija late unapata sasa yule kiongozi, maana labda anamuogopa, anamwambia fulani tulikuwa tumeanzia hivi, tukasema hivi, fulani akasema hivi, sasa tumefika hapa. Hiyo masaa ya kumrudisha nyuma hivi ndio mumlete mahali muko, haifai kuwepo. Kama mtu amechelewa, wacha akae hapo, endeleeni tu na meeting. Wacha ajaribu kupapasa ajue mumefika wapi, lakini asiwarudishe nyuma, maana hiyo ni masaa itapotea na utapata kwamba muda umeisha na hamtamaliza agenda ambazo mko nazo. Ukifanya hivyo kwamba akija after 1 hour mnamrudisha mahali mulianzia, unamfundisha kwamba ako sawa kuchelewa, si ndio? Hiyo ndio message unamuonyesha kwamba hakuna shida, hata ukichelewa tutakurudisha mahali tulianza. Hapana, hiyo inafaa kuwa sheria ya kufuata wakati wa mikutano. Jambo lingine, pangeni masaa ya kuanza na masaa ya kumaliza, and you stick to that. Masaa ya kuanza na masaa ya kumaliza, na mkifuata hiyo masaa ya kumaliza pia msiweze kupitisha, kwa sababu mkipitisha hiyo inaanza kuharibu hata mood wa kuja kwa mikutano. Maana najua walisema tutamaliza saa 5 lakini tunamaliza saa 7, na kwa sababu najua tutasongesha tu huko, wacha hata nifanye 1 2 3 kabla niende. Hiyo ndio inafungua mlango wa watu kuchelewa. Kwa hivyo kama inaanza saa 3, wacha iwe saa 3, na kama inafika saa 5, wacha iwe saa 5. Hiyo ndio discipline ambayo inasaidia mikutano iweze kufaulu. Lakini mkisongesha huku, yule mwenye alikuja mapema na akapea mwingine appointment, utakutana saa hii nikimaliza mkutano, alafu aje hapo usikie wale wamechelewa ndio wanasema hatujamaliza agenda, tuongeze dakika 30, tuongeze 1 hour. Na wenye kusema hivyo ni wale walikuja kama wamechelewa. Hiyo inaharibu mikutano. Pangeni agenda zenu in order of importance, so that if you have to omit or rush through items, you will have discussed the important topics. Sasa tunapoongea juu ya church committee, tunamaanisha nini? A church committee is described as a group of persons assigned specific tasks by a congregation to perform for the larger body. Hiyo ndio church committee. A group of persons assigned a specific task by the congregation
to perform for the larger body. Ni watu wachache ambao wamechaguliwa, wakaambiwa tunataka muweze kushughulikia hili jambo kwa niaba ya kanisa mzima. Kwa mfano, kama tunataka kujenga choo, tunachagua kamati ya watu 5. And then mtu angalilie gharama, ni nini inahitajika, ni wapi choo inaweza chimbwa, itakuwa inaangalia milango wapi. Hiyo ni kazi yenu. Maana hiyo agenda ikiletwa kwa congregation mzima, tuseme kwamba tunataka kudiscuss choo, watu 600 wa discuss choo itajengwa wapi, milango itaangalia wapi, utapata kwamba mtamaliza siku mzima bila kusikizana. Lakini kamati ya watu 5 ni rahisi ku make a decision na ikuwe rahisi. It functions as a small group to represent the interest and the concerns of the congregation. Hiyo committee, they do what is impractical or impossible for the entire church body. Yani wanafanya ile kazi ambayo kanisa mzima haiwezi fanya kwa sababu ya different ideas, na watu wakiwa wengi kufanya decision inakuwa ngumu sana, lakini watu wachache kusikizana ni rahisi. That is why a committee is very, very effective. Illustration, just imagine wana wa Israeli walikuwa wanataka kwenda kuspy Canaan ili waweze kujua hiyo mji inakaa namna gani, hiyo nchi iko namna gani, ndio wajiandae kwenda kuichukua. Just imagine wakisema kwamba kila mmoja, hata mimi nataka kwenda kuspy, kila mmoja nataka kwenda kuspy, na tumeona namba yao walikuwa several millions, na wanataka hiyo spying ikuwe secret iwe siri. Can you imagine around 3 million people wakienda Canaan kuspy na wanataka iwe siri? Is it possible? Ni ngumu sana. Ndio maana wakachagua kamati ya watu 12, the 12 spies. Hao wangeenda na wapite huko pembeni kule, na wakaingia wachunguze, waone matunda pale, waone watu wanakaaje, na warudi bila hata mtu kujua kwamba walikuwa huko. That is how committees work. Wanafanya kazi ambayo haiwezi kufanywa na congregation mzima ikuwe rahisi na iwezekane. Sasa kuna administrative tasks for church committees. Nitasoma tu kwa haraka kwa sababu ya muda. Govern the life and the work of the church under the lordship of Christ. This is the administrative task for church committees. 1, to govern the life and the work of the church under the lordship of Christ. Determine church programs, program services, and administrative services. Establish organization to conduct or coordinate church programs and services. Determine the church's cooperative work with other churches. Establish and maintain appropriate external relationships. Select staff and volunteer leaders and assign responsibilities. Provide and allocate resources for the total work of the church. This is the administrative task for the church committees. And so, tunasema kwamba let those who attend committee meetings remember that they are meeting with God who has given them their work. Ndio maana huwa tunasema kwa kila mkutano mkikutana, hata kama ni kamati ya deacon or whatever, mnapokutana jueni kwamba you are not there to discuss your businesses, your issues. Mmekutana hapo kushughulikia kazi ya nani? Kazi ya Mungu. And therefore every meeting ya kanisa tunasema kwamba it starts with a devotion. Kila mkutano wa kanisa inaanza na devotion. Na hapo ndipo sasa mnaweza kumualika Mungu awe pamoja nanyi na aelekeze mawazo yenu mnapopanga kazi. Msikutane tu kana kwamba
ni chama, si chama. Na kazi ya Mungu inahitaji hekima. Kwa hivyo those who come together in a committee, they should do so with reverence and consecration of heart. They meet to consider important matters connected with the Lord's cause. In every particular, their actions are to show that they are desirous of understanding His will in regard to the plans to be laid for the advancement of His work. Kwa hivyo mnapokutana kwa kamati, kama wewe ni kiongozi, wacha watu wajue kwamba hamuko hapo kushughulikia mambo yako ama mambo ya mtu yeyote, ni mambo ya Mungu. So unajua kuna watu wa ajabu. Wakikutana kwa kamati wanasema tukutane haraka haraka, kuna kitu tunataka kuangalia. Wanakutana kwa street pale, no praying, nothing, na wanaanza kudiscuss. Sasa unapata wanagongana vichwa hapo na wanatoka hapo kama wamekasirikiana. Ukiwauliza mnakasirikiania nini? Ni kazi ya Mungu. Hapana. Kwa hivyo hata kama ni brief meeting, devotion hata ya dakika 3, it is important. Just pray, read a text, alafu muendelee. Sasa hiyo hata mtu mwenye ako na shida ya kukoroga watu ataogopa kuleta fujo, maana ni mkutano ilianzishwa kwa maombi. Some important reminders za muhimu kama committee. Kumbukeni hivi. Number 1, committees exist only for their church and its mission. Hakuna kamati iko independent. Iwe ni kamati ya makambi, kamati ya stewardship, kamati ya nini, jua kwamba kila kamati ina exist kwa ajili ya kanisa na mission yake. Kwa nini tukumbuke haya? Committees have no independent existence. They were voted into existence by their congregations and can be terminated in the same manner. Iwe ni kamati ya development, mkikaa chini muweze kuangalia jambo fulani ambalo mliambiwa muangalie, mnarudisha hiyo ripoti kwa church board ambayo iliwachagua on behalf of the congregation. Ikiwa pendekezo ambayo mlileta haikubaliki vizuri, lazima muwe flexible, kwamba church board inaweza kuambia hapana, hapa hamkuangalia vile tulikuwa tunataka, rudini muangalie. Usianze kuruka juu na kusema mnatudharau, ni kama mnatupuuza. Hapana, hakuna haja ya kuleta fujo, maana you are working on behalf of the church. Na ile kanisa ambayo ilisema nani wamesema fulani wawe committee members, hao ndio wanaweza sema hii kamati haifanyi ile kazi tuliichagulia, wacha tuchague ingine. It is good to remember kwamba as a committee you are not independent. For instance, hata camp meeting committee, mkikaa chini na muangalie pendekezo, what will happen in the committees, wageni, accommodation, nini, mambo kama hayo, munaleta ripoti kwa church board. Church board inaweza waambia hapa munaweza kuangalia tena, hapa edeni mbadilishe kidogo. Haufai kuruka juu na useme mimi ndio chairman wa makambi. Hapana, nani alikuchagua kama chairman? Si ni board. Hiyo board inaweza sema kwa sababu haushughulikii mahitaji ya kanisa, wacha tuchague ingine, because the committee is under the church board. Kwa nini tujue hii? This reminder should short circuit any rogue committees temptation to become a church within a church. Kuna committee ambazo zinaweza kuwa very powerful, ziwe kwamba hata hazitambui uongozi wa kanisa, hazitambui church board, hazitambui business meeting. It's like another church within the church. Na hiyo ndio inafaa kuchungwa sana. Number 2, the congregation in business session determines its ministry and sets policy for the church, and its committees carry out the policies within their areas of responsibility in ways that advance the congregation's ministry. If the church determines that its existence is mission, then the committees or councils fit this determination in their respective departmental plans.
Number 3, committees help the congregation to do work that would not be efficient for the entire church to undertake as a committee of the whole. Committee ni ya kusaidia kanisa iweze kufanya kazi kuwa rahisi, kwa sababu watu wakiwa wachache ni rahisi kufanya decision. That is why a small group of church members can explore options and propose solutions to the congregation more efficiently than the entire membership. The congregation, however, reserves the right to decide the committee's proposals. Proposals za committee zinapitishwa na board ama business meeting. Business ikisema no, nyinyi kama committee hamuna option, mnakubali. Church board ikisema hapana, hii kitu haiwezi wake kwa kanisa, haiwezi saidia, wewe kama committee na timu yako mnafaa kukubali. Lakini hamutasema hapana, committee ndio imesema. Yes, lakini committee haiko juu ya church board, iko chini ya church board. Lazima proposal zote zipitishwe na board ili ziweze kuwa executed, na ikikuwa hivyo kazi inakuwa rahisi. Advantages of committees. Number 1, the workload is better distributed. Number 2, committees utilize the gifts and training of knowledgeable members working behind the scenes. For example, nimesema kwamba kila mtu ako na talanta, and we have some professionals in the church. Unaweza pata kwa kanisa tuko na engineers, tuko na maprofesa, madaktari pale, kuna watu ambao wako na ujuzi kwa area fulani. Ikiwa tunataka kuangalia ujenzi wa kitu fulani na upate kwamba kwa church board hata hakuna mtu ako na ujuzi kwa hiyo mambo ya ujenzi, that is where the church board select a committee, na inaweza chagua a committee of experts among the church members. Waseme fulani na fulani na fulani mumepewa mandate na church board, mutuangalilie hiyo jengo itajengwa namna gani. Why? Because you are skilled in that area, but whatever you are doing it on behalf of the church board. Hiyo inafanya kazi ikuwe rahisi, na inafanya wale washiriki ambao labda hawajachaguliwa kazi yoyote watumiwe pia hata kama sio viongozi, na waweze kufanya kazi kulingana na talanta zao. Committees usually make wiser decisions than individuals. This is obvious. Committee involvement ensures that the decisions are more fully accepted and supported. Hii inamaanisha kwamba support is harder to generate when one person is the lone decision maker. Involve more church members in the initial discussion and recommendations, and they will support the decision. Mtu mmoja akisema kitu na ni yeye peke yake, hiyo kitu kukataliwa ni rahisi sana. Lakini ukiinvolve watu, kila mtu atoe maoni, wangapi wanaona tufanye hivyo, tunainua mikono, tunakubali, hilo jambo linafaulu. Lakini ikiwa ni mmoja alisema nimeona hizi curtain za blue ni mbaya na nimeona niweke za red, na mara moja unaenda nunua unaweka za red hapo, utapata opposition, maana huku wa involve, huku waambia kwa nini unaona ibadilishwe. Lakini ikiwa uliwa involve utapata kwamba utafaulu. Committees aid in the task of assimilation. Hii ndio tunasema kwamba small group involvement leads to a person feeling at home. Hata yeye anajisikia kwamba anahusika na ni wa maana katika kanisa. Nafikiri haya ni mambo tu tutaendelea kukumbushana kila wakati kulingana na vile tutapata nafasi. Na kwa sasa kile ambacho ningesema ni kwamba kwa mikutano ni vizuri kuambia watu mapema. Waambie watu mapema kuhusu mkutano, usistukie watu. These are pre-session actions. Kabla ya mkutano unapaswa kufanya nini? Picture in your mind the purpose of the meeting that is scheduled. Mkutano hiyo ni ya nini? What is the purpose of that meeting? Kama huna purpose, wacha kuita watu kwa mkutano, kuwapigisha story na hakuna agenda. Number 2, prepare a written agenda. Ikiwezekana tayarisha agenda ambazo zimeandikwa na uzipange kulingana na order of priority. Ni nini ya muhimu, na kwa kawaida ni vizuri
unazipanga hivi. Zile agenda ambazo zinahitaji action, yani hatua ichukuliwe, unazipanga kwanza. Zile agenda ambazo zinahitaji information, yani ni kuja kuleta information, zinafuata. Zile agenda zinahitaji discussion, nazo zinafuata baada ya hizo zingine. Na kwa hivyo hii ndio siri ya kufaulu katika mikutano. Number 3, notify all the members of date, time and venue of the meeting. Na usiassume kwamba watu wanajua. Hata kama the last meeting mlisema our next meeting itakuwa tarehe fulani, watu wako na mambo mengi kwa akili. Vile mlitoka tu kwa hiyo meeting, hata hiyo date alisahau. Kwa hivyo remind them, wakumbushe in time kwamba mkumbuke mkutano wetu ni tarehe fulani, saa fulani na mahali fulani. Distribute the agenda in advance. Ikiwezekana waambie watu agenda ya mkutano kabla hamjakutana, maana wakizijua wataanza kuzitafakari mapema, ili hata mkija si kitu mpya, ni kitu ambayo wameisikia, wamekuwa wakifikiria, na itaokoa muda, hamtachukua muda mrefu sana. Na jambo la mwisho hapa, gather necessary information, resource materials and equipment needed for the meeting. Kama kuna kitu kinahitajika, kuna materials zinahitaji kufanywa photocopy, fanya mapema. Msikutane hapo alafu useme tulikuwa tunahitaji hizi, ndio mtu anakimbia kwenda photocopy. Alafu wakati ameenda na nyinyi mnangoja akuje, maana hamwezi endelea mpaka alete hizo copies. Na kwenye anaenda mwenye ana photocopy amefunga na stima imepotea. So utapata kwamba meeting imefanya nini? Inaisha na hamtaweza kuendelea. So hayo ni mambo ya muhimu ya kuwakumbusha. Wakati mmekutana, arrive early, start on time, overview the written agenda, lead the members through the agenda, involve all members in the discussion. Wakati wa mikutano mkikutana, hakikisha kwamba kila mtu anaongea. Unajua kuna watu wako na kipawa ya kuongea. So hata mkikaa kwa kamati, yeye ataongea from the beginning to the end. Mtu kama huyo unajaribu kumsaidia. Kama chairperson wa hiyo kamati yako, mtu yeyote anaongea ukimpa ruhusa. Asiinuke tu upande ule anaongea, kule anaongea, kila mtu anapitia kwako, unampa ruhusa. Hapo ndipo utanotice na huyu ameongea sana. Hii ni mara ya 5 anainua mkono na huyu hajaongea. Kwa hivyo namwambia hapana, waacha huyu hajaongea aongee kwanza. Na unazuia domination ya mtu mmoja kwa meeting. Keep the meeting moving. Continue the meeting until its stated purpose is accomplished. Control interruptions. Wale watu ambao hawaruhusu wengine waongee, akiongea na mkatiza, you control those interruptions. Maana wengine akikuwa interrupted mara 2, hata anaacha hiyo mkutano anaenda nyumbani. Nasema sasa kila mara nikiongea ananikatiza. Kila mara, na unapata wengine wanagombana pale na wanakasirikiana hapo. Allow a break if deemed appropriate. Kama mkutano ni ndefu na watu unaona wamechoka, akili imefika mahali imechoka, unaweza wapea nafasi wajinyoshe kidogo dakika 3 ili waweze kupata nguvu ya kuendelea. Then you summarize the results of the meetings, and then kama kuna follow up action inahitajika, you delegate responsibility. Wewe ndio utaenda kuangalia hii, wewe ndio unaenda kuulizia hii, wewe ndio unaenda kufanya hii. Lakini mkiacha hivyo, kuna mambo ya kufanywa lakini hakuna mtu ameambiwa wewe ndio utashughulikia hii, mtarudi na mpate hakuna kitu ilifanywa, then mrudi from zero. So delegate responsibility for each follow up action to a specific member. Mkikaribia kumaliza, express appreciation for the participation and contribution of members. Kama kiongozi ni vizuri ukiwa appreciate kwamba ni vizuri kwa kuja, asante kwa kuchangia, wanapata motivation ya kuja next time. Lakini ukikaa kana kwamba hujali, next time utapata kwamba hawakuji. Get feedback on your performance from committee members. Unaweza wauliza tu, muangalie tumefanya nini, have we achieved our goal. Nafikiri hayo ndio mambo machache ambayo tunaweza kuyasema kwa sasa. Because of time, mengine tutaendelea kuhimizana baadaye. Kwa sasa tunataka tuweze kumaliza hii session. Tuombe, then we
disperse to our various groups tuweze kupata mafundisho kutoka kwa walimu wetu. Hebu tuombe kwanza. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi ya kujikumbusha vile ambavyo tunaweza kuongoza vikao tofauti tofauti, na tunaomba utupe hekima. Wengine wetu hatujawahi fanya hii kazi, lakini kwa neema yako utatuwezesha na utatupa nguvu na hekima ya kuifanya. Tunaomba utusaidie ili kila mmoja tuwe na mioyo iliyo tayari kufanya kazi yako kulingana na vile inastahili. Na sasa tunapojigawa kwa vikundi ili tuweze kuendelea kupata mafundisho kulingana na idara zetu, tunaomba utuongoze, utufundishe tupate kuelewa yote ambayo umekusudia tupate kuyajua. Na tunaomba haya kwa imani katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Kulingana na vile tutajigawa,